செலவிடுகிறான். அப்படி செலவிடும் பணத்தில் அந்த வீடு நல்ல முறையில் அமைய வேண்டும். அப்படி அமைந்தால்தான் அவனுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் அவன் சந்தோஷமாகவும் நிம்மதியாகவும் கழிக்க முடியும். இதை பற்றிய ஒரு நிகழ்ச்சியை தான் நாம் இப்பொழுது காணப்போகிறோம். வீடு என்று எடுத்துக்கொண்டாலே ஒழுக்கல் இல்லாமல், குறைவுகள் இல்லாமல், விரிசல் இல்லாமல் நாம் வீடு கட்டி திருப்தியாக அதில் வாழ வேண்டும் என்றுதான் எண்ணுகிறோம். நிறைய வீடுகளை பார்க்கிறோம். வீடு கட்டி குடிபோகும் பொழுது மிகவும் நன்றாகத்தான் இருக்கும். பார்ப்பதற்கு அழகாகவும் மனிதர்கள் பாராட்டும்படியாகவும் இருக்கும். ஆனால் ஒரே வருடத்தில் மழைக்காலம் தொடங்கியவுடன் ஆங்காங்கே விரிசல்களும் நீர் ஒழுக்கமும் ஏற்பட்டு இந்த நீர் ஒழுக்கு கண்ட இடங்களில் எல்லாம் சுவர்கள் பாதிக்கப்படும். இப்படிப்பட்ட பாதிப்பு எதுவும் ஏற்படாமல் நல்ல வண்ணமாக நாம் சம்பாதித்து கஷ்டப்பட்ட பொருளை வீடாக கட்டி கொள்ளும் பொழுது இந்த ஒழுக்கல் இல்லாமல் தவிர்க்கும் பொருட்டு ரசாயன பொடி ஒன்றை தயாரித்து அதன் மூலம் ஒரு துறையை நிறுவி பல ஆட்களை கொண்டு இந்தியா முழுவதும் அந்த முறையை கடைபிடித்து அதில் டாக்டர் பட்டமும் பெற்ற ஓம் பிரகாஷ் திவாரி என்பவரை நாம் இப்பொழுது சந்திக்க போகிறோம். அவர் கர்நாடக மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர். அவருக்கு தமிழ் தெரியாத காரணத்தினால் அவருடைய ப்ராடக்டை பற்றியும் அவர் அதை தயாரித்து விற்பனை செய்து மக்களுக்கு எந்த அளவில் அந்த ரசாயன பொடி உதவுகிறது ஒழுக்கல் இல்லாமல். அவர் கூறுகிறார், டேங்க், அதாவது தண்ணீர் பிடித்து வைக்கும் அந்த டேங்குகள் நாம் கல்லினால் கட்டி கொண்டிருக்கிறோம். அந்த டேங்குகளில் ஒழுக்கல் ஏற்பட்டால் கூட ஒரே நாளில் அதை சரிப்படுத்தி விடலாம். தன்னுடைய இந்த முயற்சியின் மூலமாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இந்த ப்ராடக்டை பயன்படுத்தினால் ஒரே நாளில் அந்த ஒழுக்கலை தீர்த்துவிட்டு மறுநாள் அதில் தண்ணீர் நிரப்பிக்கொள்ளலாம் என்று கூறுகிறார். இப்படிப்பட்டவர் டாக்டர் பட்டம் பெற்றதில் வியப்பொன்றும் இல்லை அல்லவா? ஆதலால் நாம் அவரை சந்திப்போம், உரையாடுவோம். ஆனால் அது ஆங்கிலத்தில் இருக்கிறது. அவருடைய உரையாடலை கேட்டு பயன்பெறுங்கள். அவருக்கு கடிதம் எழுதுங்கள். உங்களுடைய தேவைகளை எப்பொழுதும் பூர்த்தி செய்ய இந்த நிறுவனம் காத்து கொண்டிருக்கிறது. ஒழுக்கல்கள் இல்லாத நல்ல வீடுகளை பெற்று பயனடையுங்கள். வணக்கம் டாக்டர் ஓம் பிரகாஷ் திவாரி அவர்களே. Namaste. Could you please tell how do you come in this field? Well, waterproofing is a field. When I came in the field, there was nobody in this field, and it was a very challenging job. People were following some old methods, so I thought of introducing something new connected with the chemicals. And then I got in contact with one of the manufacturers, Bombay. With their product, we started in Bangalore to market their product. But at that time, there was no buyer of the product. So people say, if you execute the job, we will place the order on you. And finally, we started executing the job, and we started getting order. And then we found that yes, this is a very encouraging field and very challenging field. And we executed a lot of jobs where we found a lot of structural damages, we found a lot of technical defects, and that was the reason which made me to enter into this line deeper and deeper. What was doing earlier to this, before coming to this field? Well, if I tell you, you will surprise. I was in the total different line. I was in the engineering line, connecting with the cutting tools, which was nowhere connected with the civil line at all. Since when you have in this field? I started this in 1982. Which is the best product? See, product in the field of waterproofing, a right material used is the right product. There are a lot of material available in the market, and if the product is not used properly, no product is good. So that is why we call doctor for the buildings. So we called ourselves as a doctor to the building, because we had to diagnose the product which is required. It is not just this material is good, this manufacturer is good, this is, it's not like that. A right product, like a right medicine you are using for your disease, in the same way the right chemical has to be used for the rectification of the job. So that is the right product.
area of use of the product and why it is used? See, waterproofing is required for every building. Any building is constructed, it has to have a waterproofing, because without waterproofing there are a lot of leakage problems which damage the structure and weakens the structure. So waterproofing is must, and waterproofing has to be done at the time of construction itself. Will you give a detail how the product is used for construction? Yeah, product is used after RCC is laid. The final course is there. The final roof, mainly the product is used in the last roof. So last roof is there. If the material is used at the time of putting the concrete is also, it is good. Or it can be covered on the RCC with a different course, which is called as a waterproofing course. Waterproofing course is must on the RCC, which prevents the RCC to get further damages. This is a competition world. In those competition, comparing with other products, could you please tell how is the product stands economically and durability? See, the competition started somewhere in 88, 89. As I told you, in 1982 there was no buyer, no manufacturers. There were very limited manufacturers. People came. Suddenly people thought that there is a lot of money in this field. So people started coming to this with a lot of collaborations, with a lot of attraction. They started selling the waterproofing chemicals like a medicine, and which was utter confusing to the people. It was totally utter confusing to the people, which is a good product, which is a bad product, and even the person who was selling the material, he was not knowing. So any product which is used properly at right time, it is a cost effective and it is economical. You say that you are dealing the business in Bangalore. Are you dealing the business only in Bangalore, or you undertake somewhere in India? See, we have executed job throughout India, right from Trivandrum to Gujarat, Varawal. Delhi has been covered by us. Bangalore has been extensively covered. Tamil Nadu, Kerala, we had done the job. Uti we had done. In Goa we had done the job. Hotel Leela Beach was totally done by me. Recently, many have come in this field with foreign collaborations. Are you? No, we don't have any collaborations. Why you have done that? Well, all the collaborations which has come, to my best of knowledge, what has happened is the products are being manufactured according to specification of the foreign countries, and those products are developed by those countries for their climatic condition, which is not suitable to our Indian climatic conditions. And that is the reason why many products have come and failed, and people have got into a lot of problems. Many manufacturers also have got into the problems. So that's the reason I decided to select some material and develop the material which is suitable to our country climatic conditions, and that has made me to develop certain chemicals, and the products developed by me are very successful, and I have been using it last almost 16 years without any problem, without any complaint. Have you developed any products for industries? So industries, we have developed a flooring system. Industry, they have the only area which is get damaged is the floor. The floor is frequent, they need a frequent maintenance to the floor, because that get deteriorated due to the movement of the traffic, movement of the trolleys with the heavy traffic. That's the reason why there was some need of the product which can prevent these damages. And I have developed a chemical, if that is used in the concrete in a proper ratio, the surface becomes very hard, very tough, very highly abrasive resistant, and it